Illuminate of the Heart. Меня попросили рассказать несколько слов про семинар «Пробуждение сияющего сердца», which is the central name. Before time it was living in the heart. Вот здесь вот название современного этого тренинга, до этого он назывался «Жизнь в сердце». But that name was taken by someone else. Но это имя взял кто-то еще, So we needed to change the name. поэтому нам пришлось изменить имя. And during our training last July in Sedona, Drumlo asked us to meditate about a new name. And this one came out. И Друнвала попросил нас, когда мы проходили семинар в Сидоне, помедитировать на новое имя, и это новое имя пришло, появилось. So it is monitored by the Ascended Masters. И этот тренинг, этот семинар, он идет под наблюдением, под руководством вознесенных учителей. So even the Ascended Masters had some urgency to get this information into the world. Даже у них была необходимость у вознесенных мастеров дать этот новый тренинг земле, людям. Because this is about creation. Потому что это про творение. This is about living in the heart. Это про то, как жить в сердце. Now, before we fell in consciousness, we lived in our heart. До того, как мы попали в этот мир, в это осознание, мы жили в сердце. So, in fact, all you hear tonight is remembered by you. На самом деле, все, что вы услышите сегодня, вы на самом деле это помните где-то. Because that is what we did when we fell in consciousness. Потому что все это мы делали, когда мы But попали в этот мир. after the fell in consciousness, we start living in our mind. Но когда мы попали в эту осознанность, мы стали жить умом. And the brain is strongly connected with ego. А наш мозг, наш ум, он очень сильно связан с эго. Actually, we needed ego to survive. На самом деле нам необходимо было эго, чтобы выжить. Now, living in the brain and following ego results to the situation where we are in exactly in this moment. И вот как раз обладая этим эго, обладание этого эго привело к тому, как мы живем сейчас в этом мире. You see, everything is collapsing. Вы можете видеть, как все разрушается. You know, dollar is bankrupt, eurozone is gone. Еврозона разрушается. And that's only the financial aspects of our reality, but we have so many other processes which are really breaking down. Это сейчас будут перечислены финансовые только аспекты, но есть и другие много областей, которые тоже подвергаются разрушению. So I can see a good reason why the Ascended Masters really want us to bring this knowledge out. И вы понимаете, что это достаточный повод для того, чтобы вознесенные мастера заволновались и захотели передать это знание людям. Now, before time, Drumlo was teaching this himself. Раньше Друнвала преподавал это сам. But he traveled as much as he could. But now he has about 100 teachers around the world, which goes much faster, of course. И раньше он путешествовал сам, но сейчас есть где-то 100 учителей, которые могут передвигаться гораздо быстрее. So, where is this workshop about? О чем этот тренинг? There's quite a bit theory in it and a lot of practical exercises. Есть немного теории и очень много практических упражнений. So, I need to explain to you about the sacred space in the heart. Необходимо будет вам объяснить про священное пространство сердца. And the sacred space in the heart means that you are in this little spot in your heart where the Akashic records of you and all there is. Это крохотное пространство в вашем сердце, где существуют все хроники Акаши, все записи, которые вы тоже знаете. So if you can read, if you be in the sacred space of your heart, you will find all answers to all questions you have. И если вы окажетесь в этом крохотном пространстве вашего сердца, то вы вспомните все это, вы сможете читать и получать знания. And then there is a tiny space of the heart, which is a much deeper level of yourself. И также есть еще и крохотное пространство сердца, которое намного глубже. And the tiny space in the heart is the space of creation. This equals the universe. И это пространство отвечает за творение, оно равно Вселенной. So being in this little spot in your heart, you can create all your heart tells you to create. И находясь в этом крохотном пространстве сердца, вы можете создавать все, что вы хотели бы создать. But this will not work if we do not create the energy of the Holy Trinity. Но этого не случится, если мы не создадим вот эту энергию Священной Троицы. We need to be connected with the Divine Mother, which is Mother Earth.
Нам необходимо быть связанным с божественной энергией Матери Земли and with the energy of the divine sky. и с энергией божественного неба. And we need to see ourselves as the divine child in between. И нам необходимо себя видеть в этой троице между ними. Now, what Drunville learned over the years is that students of him, could not get to the sacred space of the heart because they easily forgot about the energy of the Holy Trinity. И много раз бывало, когда студенты Друнвала не могли попасть в это крошечное пространство сердца. И, как выяснилось, это происходило потому, что они забывали про этот тройной союз, про эту троицу. And the one who has taken the seminar Merkaba, activation of Merkaba, will know the energy of the Holy Trinity. И когда мы проходим семинар активации, то есть мы знаем эту троицу. And then there will be the activation of Merkaba. Потом идет активация Меркабы. So far we have been activating Merkaba through the masculine way. До этих пор мы активировали Меркабу мужским способом. In the very beginning, Drunville did it in the way we are teaching you now, but somehow it didn't resonate on men, only on women. Before that. И до этого Друнвала обучал активации Меркала, и каким-то образом это откликалось у женщин, не у мужчин. And so he needed to reverse it. He needs to go to the logical way of activation of Merkaba. Ему необходимо было вернуться к логическому способу активации Меркабы, чтобы привлечь мужчин. In order to attract the man. Привлечь мужчин. Логическое. So we did it in the logical way. И поэтому раньше мы активировали Меркабу логическим способом. But that has a certain risk with it, because the activation of Merkaba is always done through the heart. Но активация Меркабы должна быть также происходить и через сердце. So we will activate in this workshop from the sacred space in the heart. Мы будем активировать Меркабу в этом тренинге через священное пространство сердца. In the feminine way. Женским способом. So we will use our intuition and the energy of creation for that. Мы будем использовать нашу интуицию для этого, энергию творения. And we will also teach you how to create an external Merkaba. И мы будем также учиться, как создавать внешнюю Меркабу. So let's say you have your dacha and you leave your dacha and you feel your dacha is unprotected by not being there. You can use an external Merkaba to make it safe. Например, у вас есть дача, вы оттуда уезжаете, вы хотели бы, чтобы она осталась в сохранности, пока вас нет. Вы можете создать там внешнюю Меркабу вокруг нее, и она дождется вас. So in other words, we will teach you a new way to live. Другими словами, мы будем учиться новым способом жизни. So we will reverse the level of the brain to the heart. Мы сделаем переворот. Мы ум поместим в сердце. And the mind becomes like the heart. Тогда ум становится как сердце. So we will make an energetic connection Мы сделаем энергетическое соединение from the heart to the brain. из сердца в наш ум. And we use the tip of the tongue and a particular spot on the palate in order to create also the sexual energy. И мы будем использовать маленькую точку на небе и использовать язык для того, чтобы активировать и использовать также сексуальную энергию. And whenever the tip of the tongue and the palate are connected, it gives an impulse to the thalamus in the brain. И когда кончик языка касается этого места на небе, возникает связь, и сразу соединение идет в шишковидную железу, таламус головного мозга. Which activates alpha. Это активирует альфа-волны нашего мозга. Now, alpha in the brain, first of all, it makes you more intelligent. Альфа-волны, они отвечают за нашу разумность. It makes you capable to see the reality not only through the eyes. Это позволяет вам видеть реальность не только глазами. You will see more Будете видеть больше. of the reality. You will be more effective, Станете более эффективными, more intuitive. более интуитивными. And so this is a part of the workshop to create alpha in the brain. Эта часть тренинга как раз посвящена созданию альфа-волн в мозге. And then we will complete the process of creation
we will open the third eye in a certain way. И потом мы будем завершать процесс творения, будем открывать третий глаз особым способом. So by the time you leave the workshop, you link in with the chakra right in front of your third eye. И к моменту, когда вы уже будете завершать семинар, у вас появится связь вот с этой с внешней чакрой, которая на этом расстоянии расположена. Which allows you to see the green light Которая позволяет вам видеть зеленый луч, from your pineal gland. который And исходит из шишковидной железы. whenever you see the green light, the process of creation is active. И когда вы видите этот луч света зеленый, каждый раз процесс творения активирован. So whenever you feel or see things in the sacred space of your heart or in a tiny space of your heart, you create it right away. И какие бы вещи вы не увидели в своем крошечном и священном пространстве сердца, вы эти вещи можете уже творить. So for that, we need to do a lot of meditations. И для этого нам нужно будет сделать много медитаций. And before we can be in the heart, we need to teach you how to move internally. И до того, как мы отправимся в это сердце, мы будем учиться, как двигаться во внутреннем пространстве в своем. So then that will be a physical sensation that you need to go out of your brain, otherwise it can be like an imagination. И это будут настоящие физические ощущения, как можно выходить из своего мозга и путешествовать по телу. And that is Claudette Melchizedek's work. Эту работу делала Клодет Мельхиседек. John always says, I am a man, I can approach the reality only in the logical way. Друнвала говорил, я мужчина, я могу эту реальность осознавать логическим способом. And Claudette brought in that pure feminine aspects of the workshop. И Клодет привнесла в этот тренинг именно женский аспект. And so you can travel in two ways. You can travel in a masculine way from A to B, in this case from the brain to the heart. Свой мозг покидать и путешествовать мужским способом, двигаясь от точки А к точке Б линейно. Or you use your intuition and just be in the sacred space of your heart. Или вы можете просто использовать свою интуицию, просто сразу оказываться в сердце. But physically you need to move out of the brain. Но физически необходимо покинуть этот мозг. You know, the mind is so creative, it can trick you easily. Наш ум, он такой изобретательный, он может вас обмануть очень быстро. So through the brain you might even see being in the heart, but you are not there. Он может даже изобразить, что вы уже в сердце, ваш мозг. So we will do some more work to open the heart. Мы будем делать еще работу для открытия сердца. That is called in Sufi dance, but that is in fact a meditation of the heart. Это будет называться суфийские танцы, но на самом деле это медитация сердца. And on day 2, we will have a healing day. И второй день будет посвящен исцелению. And the way we will heal is the people will heal themselves in a certain way. И то, как мы будем, само исцеление будет происходить таким образом, что люди будут исцелять друг друга сами себя. And that will be done through sound. Это будет делаться через звук. So you will ohm to the person who is laying in the middle through your lower heart chakra, bringing the energy of healing. И вы будете с помощью звука ом исцелять и энергию в теле человека, вокруг которого вы будете все светить. And through the lower heart chakra, you bring the healing energy to the person laying in the middle of the little group. Через нижнюю сердечную чакру вы будете передавать эту энергию человеку, который будет исцеляться. And we do this in a certain time. This is quite a period we keep open. Мы это делаем в определенное время, когда мы пропиваем этот ом. And Om holds the resonance of the planet Earth. И ом созвучен резонансу нашей планеты. So we will bring you to the vibration of the planet. Поэтому человек, который будет исцеляться, он будет созвучен вибрациям нашей Земли. Because Drumbo learned over the years that many people have somehow emotional trauma. Друнвала в течение многих лет изучая, он понял, что у многих людей сохранена эмоциональная травма, Which prevents them to going through the sacred space of the heart. которая мешает им пройти в это священное пространство So we сердца. will do the healing for full day in order you can let go of any blockages in your physical body. И мы будем посвятим исцелению целый день для того, чтобы убрать разные блоки, которые мешают вам открыться и войти в ваше сердце. Your emotional or your mental body. Healing your emotional body and your mental body.
есть мы уберем эти блоки и из ментального, и из эмоционального тела. You know, healing is always three-dimensional. Исцеление, оно всегда трехмерное. The healing is always done through three bodies. Оно всегда идет через три тела. Otherwise, the disease or the discomfort will not be gone. Иначе болезнь или дискомфорт не уйдут. And then we will create the activation of the beams of light coming out of the head. И потом мы активируем лучи света, которые выходят из головы. And from the sacred space in the heart, we will activate the halo. И в священном пространстве сердца мы будем активировать нимб, Now you all светящийся have вообще вокруг головы. those beautiful icons here in Russia, В России есть красивые иконы, where you see those huge balls of light around the head. и где вы видите эти огромные светящиеся нимбы. So that is a part of the activation of the Lumen Heart workshop as well. Это тоже часть нашего тренинга. And it makes you very psychic, and it completes the Merkaba meditation. Это делает вас очень тонко чувствующими, дает вам многие способности, и это завершает процесс активации Меркаба. So we need a lot of genius minds in this world. В нашем мире, нашему миру необходимо очень много уникальных, талантливых умов. We have to create new methods of working, new methods of being together. Нам необходимо создать, разработать новые методы творения в этом мире и сосуществования. Now, as Luba announced, 2012 is fact now. Как Люба объявила, 2012 год, он уже здесь. And to my belief is that the commercial world jumped on the fact that the Mayan calendar stops in 2012 December. Но, по моему мнению, это все очень коммерциализировано было, что 21 именно декабря этот мир закончится в 2012. But the Mayas also explained that they only had a chance to publish 15 books, which stops in December 2012. Но майянцы, они объясняли, что они смогли опубликовать только 15 книг, которые заканчиваются вот на этом периоде. And they never had a chance to publish book number 16 somehow. И каким-то образом у них никогда не было возможности опубликовать 16-ю книгу. And they decided to publish it not in the form of a book, but in the form of a film. Они решили публиковать эти знания не в виде книги, а в виде фильма. And parts of the films can also already been seen on YouTube. И часть этого фильма уже можно посмотреть в YouTube. And in those fragments they tell us, yes, we will go through a transformation, but we lost the date. И в этом фильме сказано, что да, мы будем проходить трансформацию, но когда это будет, мы теряли эту информацию. So, and I can fully see why the Ascended Masters want this information out right now and with a certain urgency. Я понимаю, почему вознесенные мастера дают нам информацию сейчас, так очень срочно, эти знания дают. Because this world needs to be changed. Потому что этому миру необходимо измениться. You must be absolutely blind if you don't see that the world will not continue in the way we are dealing with it now. Нужно быть абсолютно слепым, чтобы не видеть, что если мы будем продолжать так и дальше, мир не может больше существовать. So, and if you measure the heart and compare it with the power coming from the brain, that is thousands and thousands of times much stronger than the brain. И если сравнить энергию, которая идет из сердца, и энергию, которая идет из мозга, она в 1000 раз сердечной энергии мощнее и сильнее. You know, many of my students ask me about, are we not getting very vulnerable living in the heart? Am I not getting hurt easily? Многие меня спрашивают, не будем ли мы слишком чувствительны и подвержены каким-то нападениям, если мы будем жить в сердце. Now, I would say the opposite. Я наоборот вам скажу. You all know when you really love someone, Вы все знаете, когда вы действительно кого-то любите, you won't allow anyone to come close. You will not allow anyone to come close. Если вы любите кого-то, вы никого не позволите подойти близко к этому человеку. Am I right? Это правда? So that is the power of love. Это сила любви. So whenever you act
from that very strong power of the heart that makes you a very strong being instead of a vulnerable being. Когда вы действуете, используя энергию сердца, вы становитесь очень мощными, а не уязвимыми. So 2012, be at ease. 2012 год. Расслабьтесь. Nothing will happen Ничего такого не случится, unless you want it to happen. если только вы не захотите, чтобы это случилось. If the majority of the people believe that the world is going to end in December 2012, it will. Если большинство будет верить в то, что мир закончится в декабре 2012, так и будет. You all know, when you think of so-called negative things, you attract the negative things. Все вы знаете, если думаете о плохом, это плохое привлекается. And if you think of the good things, И наоборот, если думать о хорошем, you create the good things. эти хорошие вещи появляются. Now, there are two ways of creation. You can create through the mind, И есть два способа творения, создания. or you Можно can через create ум, through the heart. а можно через сердце. And I can explain you very briefly why the creation of the mind is rather complex. Я хочу коротко объяснить, почему созидание через ум достаточно сложный процесс. If you go for the creation through the mind, it needs a thought first. Если идти через творение из ума, то сначала нужна мысль. So you need to think of something. Нужно о чем-то подумать. And that thought needs to be logical, Эта мысль должна быть логической. because that is how the brain works. Так работает мозг, он так устроен. But this concept, the logical mind, needs to be very precise, otherwise it will not work. Но концепции логические должны быть очень точными и тонкими, иначе они не сработают. Now, let's say you think you want to be in love, Например, вы вот хотите влюбиться, So- чтобы вас любили, you set up a logical concept to find your love, и вы логически настраиваетесь на поиск вашей любви, but you forget to say when. но вы забываете сказать, когда. The love will not appear in your life. Все, любовь уже не появится. So this is the side effect of the logical component of the brain. You need to be very precise. Это побочный эффект логического способа мышления. Необходимо все мелочи, все детали очень точно обдумывать. So as a colleague said to me, I wanted to find my lover, but I never said that I wanted in a live body. Как один мне коллега сказал, я всегда хотел найти партнера, но я никогда не проговаривал, что это будет человек в человеческом теле. So, and the thinking is bipolar К тому же мышление полярное, because of the left and the right part of the brain. потому что у нас есть правое и левое полушарие. So one day you will have a good decision, and the next day you will automatically have a negative decision, or В один день у вас хорошее решение, а автоматически на следующий день это может быть уже негативное решение. so whenever you have this logical concept completely defined, then it needs the attention. You need to bring it to your attention. Когда логически вы все продумаете и придумаете, следующий этап необходимо внимание направить на это. So you need to see that logical concept all the time. Необходимо всегда перед глазами держать эту логическую концепцию. So you knew that this event was organized, it came to your attention, Так, это событие, которое вы организовали, продумали, оно у вас все время в фокусе внимания. but still you needed to find the intention Но теперь вам нужно намерение, to bring your body here. чтобы чтобы ваше тело было задействовано в этом. So you need to Творение. move wherever you are to this place. Вам необходимо в это свое созидание, в эту свою мечту перемещаться. And then you Телесно. need to bring it to your mental body. И потом вам необходимо двигаться, переместиться в ваше ментальное тело, The emotional body эмоциональное тело and the physical body. и физическое тело. And when you leave one of the bodies out, the creation is not functioning. И если вы покидаете хоть одно тело, тогда творение уже не происходит. Now, creation through the heart will function in a total different way. А творение сердцем, оно происходит абсолютно по-другому. That starts with a vision.
Оно начинается с видения or a dream. или представления, образа. So in other words, if you want to find your love, you need to see him or see her. Другими словами, если вам хочется найти своего возлюбленного или возлюбленную, вам нужно просто увидеть его. Now we all are night dreaming, Мы все видим сны. and many people think they cannot see. Многие люди считают, что они не могут видеть. But that is, if you can see your dreams, you can see daydreams at the same time. Но если вы можете видеть сны, то вы можете видеть и дневные образы. So, and then, whenever you have the vision and the dream, it needs to go to your feeling. И после того, как мы увидим, необходимо подключить чувства. But to my belief, that's not hard. Но, на мой взгляд, это не тяжело. Whenever you have the image of your love, Если перед вами стоит образ вашей любви, or the dream of your love, или мечта, которая у вас есть, it gets to your feelings by itself. она автоматически проходит ваши чувства. That is not hard work. Это не тяжелая работа. And then it needs the attention, А потом необходимо внимание. so you need to keep it on focus. Вам необходимо держать это в фокусе. Then it needs also the intention. И, конечно же, необходимо намерение. But there is no halfway. It is attention or not. So there is no half attention. There is no, or there is. It is full attention or not. So you cannot do halfway down. Но внимание здесь не может быть половинчатым. Или вы внимательны, или нет. And the same with intention. То же самое с намерением. You bring the intention into your life or not. There's no halfway down. Половинчатости здесь быть не может. Или есть намерение, или нет. And then you need to bring it to the three bodies: the mental, the emotional, and the physical И body. потом снова нужно провести это через три тело, эмоциональное, ментальное, физическое. Now it is up to you И вам in which way you выбирать, would like to create. каким способом вам удобнее, интереснее творить. But I know this one is working. Но я знаю, что вот этот способ работает. This one is far too complex for me. Вот этот для меня слишком сложный. I prefer this one. Я And предпочитаю вот этот. knowing that the heart is much stronger than the mind is. И также я знаю, что сердце намного сильнее, чем ум. You know, and the ego tricks you all the time. Tricks. А эго, оно всегда с нами играет шутки, всегда обманывает. Attracts also, but unasked. It comes by itself. Оно также и привлекает, но не прошено. Само приходит и отвлекает нас к себе. Now the energy of ego is never full to be fulfilled. И эго никогда нельзя накормить и удовлетворить. You know, whenever you live your ego, you think, okay, when I have a good job, then I will be happy. И когда вы живете эго, всегда говорите себе, вот когда будет работа хорошая, тогда я буду счастлив. Now, whenever you have хорошо работа, then you think, what is next? Когда у вас есть хорошая работа, вы думаете, а дальше-то что? Oh, then you say, I want a very nice apartment. Потом хорошая квартира нужна. When you have хорошо квартира, you think, what is next? Потом думаете, а что же дальше я хочу? And then you think, okay, if I have a good car, Ну, тогда, если у меня будет еще и хорошая машина, I will be happy. я точно буду счастлив. And when you have the car, the same story. А когда появляется машина, история повторяется. Until you finally see that ego is not to be fulfilled. А вы, наконец, не замечаете и не обнаруживаете, что эго невозможно It накормить. is never happy. Но никогда не бывает счастливым. But we needed to go through that experience. Но нам необходимо было пройти через этот To опыт. come to deeper understanding that ego is not bringing anything Для того, чтобы мы поняли, что такое эго и clear. как оно работает. So we needed that process to come to deeper understanding of who we really are. Нам необходим был этот процесс, этот опыт для того, чтобы понять глубинно, кто же мы такие на самом деле. So the workshop is 5 days long. Тренинг длится 5 дней. And I was very happy last time when I gave it here in Екатеринбурге, is that even the audience said, yeah, I understand that we need 5 days for this deep process. И я был очень счастлив, когда я проводил этот тренинг здесь, в Екатеринбурге, и люди говорили, мы были счастливы, что прошли через этот процесс. I just finished one seminar in Moscow, Я только что вернулся с семинара в Москве. and it is very, very, very deep work.
Это очень глубокая работа. Questions, Ваши вопросы, suggestions. предложения. Questions about Я не слышу вопроса. Семинар выездной будет на базе Волга. Здравствуйте всем. Семинар будет выездной на базе Волга. Это 30 километров от Екатеринбурга. Начало завтра в 11 часов. 5 дней. Будем там заниматься. Сбор у нас завтра выезжает автобус в 8 утра от ЖД вокзала. Сколько группа? Количество? Сейчас уже 60 человек. Стоимость тренинга? Стоимость тренинга 20 тысяч рублей. На базе, к сожалению, уже мест нет на расселение, так что можно вот приезжать каждый день уже туда и возвращаться назад. Завтра с 11 до 6, остальные дни с 10 до 6. Потом более подробно можно подойти, кто вот интересно, мы расскажем, как доехать. В интернете есть анонсы? По Челябинскому тракту 30 километров около Сесерти. Еще раз. В интернете есть анонсы? Да. Ссылка у вас, раздаточные Сайт материалы. barse.ru, там есть все анонсы. You want to write it down? Запишешь? So, any yes? А есть здесь кто посещал вообще этот тренинг? Конечно. Есть, да? Я давно проходила и открытие своей сердечной чакры, тренировала, когда начинала говорить. И с первого же раза мне так удалось точно. Я увидела веру, очень мощный потенциал энергии. Она была высокого уровня сознания. И когда по первости я испугалась того, что я увидела, что эта энергия, она мыслит, она остановилась, она успокоилась, она, как бы, чтобы не напугать меня. И я понимаю, что это вот как бы та энергия, которая меня знает. Но я ее, можно сказать, не помню. So when Ruba started his seminars, spreading his knowledge, so I managed to open my heart then. And I was surprised by the power of this energy, and I was even afraid of this. It stopped, but so I was amazed by this energy. Я тоже. И вот в течение 8 лет меня учителя учат, как мне вспомнить и пользоваться этой энергией. Мне рассказали, в какие направления я должна идти, для чего эта энергия. И поскольку я в человеческом сознании, да, я иногда не верю в то, что я слышу. И вот как это понять, где... Я бы сказала, и не верю, а хочется проверить. Ну, точно знаю, что как бы это очень сложный путь, и вплоть до того, что медитация 3 года, медитация 3 года, чтобы осознанно пользоваться всем этим, чем здоровым, моя душа, что и будем говорить. And you still doubt the voices? Вы слышите голоса? Я бы сказала, что не голоса, я слышу сама себя. So I can hear myself. Это я. It's me. It's my inner world which talks to me. All right. Мне рассказали прошлые жизни, причем So I не в was told about человеческом my past облике. lives. Я даже до сих пор не могу понять, ну как бы для чего именно путь иногда. Но единственное, что вот правильно, как вы говорите, познание эго, частички вот этого сознания через эго человеческое. Но меня всегда почему-то направляют как бы работу с планетами. И я иногда шокируюсь. I'm always directed to work with planets, and sometimes this shocks me. So, thank you for sharing. Спасибо, что поделились с нами.
Можно вопрос? У меня вопрос. Скажите, когда вы говорите о сердце, это же просто такое образное представление, да? Но у нас же все равно все в голове. Сердце это же всего лишь мышца. So you speak about heart, it's metaphorical. It's just a muscle, so everything is in our head in fact. No. We teach you to travel physically from a chakra, which is right in the center of your brain. Мы учим двигаться физически из чакры, которая в центре мозга. We teach you to bring it physically down. И мы учим, как это ощущение переместить этот центр To the внимания heart. вниз. So in other words, you feel in a physical way that you Физически enter the heart. ощущаете это движение и как оно попадает в сердце. And that particular button, which is called the sinus button, which initiates the heartbeat. И есть определенная точка, которая инициирует сердечный ритм. That is what is called the area where the Akashic records are. Вот здесь как раз находится та зона, где хранятся хроники Акаши. Now, Drug always thought that the pineal gland holds the memory of who we were. Друнвал раньше считал, что это шишковидная железа хранит. But he learned over the years it is this particular spot. Но с годами он понял, обнаружил, что это здесь, это точка, место в сердце. So we make you traveling behind the physical heart, so you see your physical heart from the back. И мы двигаемся, мы учимся двигаться за физическим сердцем, за этим органом, чтобы его видеть, и потом уже видеть эту точку, где And хранится in the back of the heart there is a little spot. И сзади нашего сердца есть маленькая точка. Sometimes it's light, sometimes it's dark. Иногда она светлая, иногда она темная. And that is like a small vortex. И это маленькая спираль. And that sucks you in like a vacuum cleaner. И она засасывает вас туда, как пылесос. And you are in the physical heart. И вы находитесь в вашем физическом And then сердце. all you do, you breathe with it. И все, что вам остается потом делать, это дышать And с этим people ощущением. mostly experience this as a deep, deep silence within themselves. И большинство переживаний, которые люди испытывали, это глубокая тишина. And in this silence, you start seeing images or getting certain feelings. И в этой тишине вы начинаете видеть образы и испытывать какие-то ощущения. Now, in this level of yourself, you can read who you are. И на этом уровне вы можете узнать и познать, кто вы на самом деле. And has the full memory of you. И здесь хранится полная память о вас. Not only the past, but the future as well. А не только прошедшее, но и будущее ваше. And it has the records of everything, of the entire universe. И там хранятся записи всего. Now maybe I need to explain a little more here to come to deeper understanding. Может быть, мне нужно здесь чуть подробнее объяснить, чтобы вы глубже понимали. Drumflow was invited to talk to the indigenous people, the Mayas, in South America. Друнвала пригласили поговорить с майя, с представителями майя в Южную Америку. And he met there John Mitchell, that's the astronaut who was on the moon. И там он встретился с Джоном Митчеллом, космонавт, который был на Луне. And that travel to the moon impressed him deeply. И это путешествие на Луну очень сильно его впечатлило. And mainly because the beauty of the planet. И большей частью потому, что наша планета необыкновенно красива. And that opened his heart completely. И это открыло его сердце. And NASA developed an instrument where they take a little particle of a tree, they see the entire tree. И НАСА создала Speak a little такое... louder, the back, you need to hear you. Yes, what they created? Two instruments. An instrument, a machine, where you have a little particle of a tree, and when they put particle of a tree in this machine, they see the entire tree. И в НАСА был создан такой аппарат, когда вы берете часть дерева, помещаете в эту машину, и вы можете видеть всю информацию о дереве. Now, if they put a little part of you in that machine, И если бы маленькую вашу частичку поместить в эту машину, what do they see? что они увидят? Будущее, настоящее. Physical body. The stars in the sky. Они увидят звезды и небо. Это ДНК. Is it DNA? It is the memory, each cell of your body Это память. has memory of the entire universe. Каждая клетка вашего тела хранит память о Вселенной.
So in other words, we live in a universal body. Другими словами, мы живем в теле Вселенной. So all what you see there is you. Все, что вы видите вокруг, это вы. And what this is that. И все, что есть там, есть и снаружи. Now, in school they never taught you that. В школе нас этому не учат. Alright, but nowadays we have the technology to see that all. Но сегодня даже есть технологии, которые позволяют видеть все это. So, thank God that machine is there, so we come to deeper understanding of who we really are. И вот, имея вот этот аппарат, машину, мы можем глубже понять, кто же мы такие на самом деле. You know, it is mostly our mind who wants to have to prove. В основном это наш ум, который хочет всегда доказательств. But if you go into the heart, Но если вы отправитесь в сердце, you just trust вы начинаете верить и доверять. and you know. И знать. And when you start seeing things in your outer reality, И вы начинаете видеть вещи, которые вокруг вас. what you felt in your heart, that makes things really true. Но For когда you. вы чувствуете сердцем, эти вещи становятся реальными для вас. Anyone else? Еще кто-то хочет задать вопрос? У меня предложение, Том. Дай людям какой-нибудь опыт. Я лично точно хочу опыта, а не слов. So, can I ask a question? Дыхать Can его. you give an experience to people? I want an experience from you. That I create? Опыт чего? Я Что я понял. творю? М? Опыт чего? Что я творю? Нет, просто какое-нибудь упражнение. So, a practical exercise. A practical exercise. Хорошо. Получил уже? And your question? Скажите, по вашему мнению, что такое душа, где она находится, и можете ли вы говорить, что вот эта маленькая частичка в сердце, там находится душа, или это несколько по-другому? So, in your opinion, what is soul, where it is? And if we speak about this tiny space and heart, is it the place where our soul is? Much more. Это намного больше, чем просто место, где It находится is all, душа. it is all creation. Это все творение там находится в этом месте. И душа в том числе. Душа, в том числе. Unless you feel your soul is everything. И вы чувствуете, что ваша душа это все. Вселенная. Universe. Yep. Thank you. You're welcome. Извините, пожалуйста, тоже немножко опоздала. Вот правильно ли я поняла, что вы предлагаете новый способ активировать Меркабу? Мы ее уже активировали с вами So I когда-то? was later. Am I right? You suggest a new way to activate Merkaba. We have already activated it before. But we do it in a feminine way. Мы делали это мужским способом. So we will not take the 17 breath anymore. Мы не будем больше делать 17 дыханий, которые были Да, раньше. не будем, да? Нет. И тогда второй в связи с этим вопрос. Скажите, пожалуйста, та Меркаба, которую мы будем, видимо, женским способом создавать, да? So Merkaba, the Она Merkaba we are going to принципиально create in feminine отличается way. Is it different? Absolutely It's different. a different quality of your energy. Of your energy. Different quality of your energy. Другое качество вашей энергии. А по виду она будет... So in the shape of this Merkaba. No, the shape is the same, Форма та же, А, форма but the та же, quality но is качество, different. качество другое. да? А форма та же. Та же. Ладно, спасибо. Is that a question from your mind or from your heart? Это вопрос из ума или сердца? Это, конечно, Из ума. Now you can always feel that from which level people think. Всегда можете это очень хорошо ощущать и отличать, на каком уровне люди мыслят, думают, You know, головой или сердцем. on the physical level they found brain cells in the heart. На физическом уровне люди находят клетки мозга в сердце. And they know now when the fetus is created, the unborn child, when the fetus is created, at first becomes a heart. И сейчас уже доказано, что когда плод начинает формироваться, первым появляется сердце. And then the heart starts pounding, И потом сердце начинает ритмично биться. only being a heart.
будучи только одним лишь сердцем, одним органом, который только еще сформировался. And then the tip of the tongue comes out. Потом появляется кончик языка у этого So, нерожденного плода. the tip of the tongue is your heart. И кончик вашего языка – это ваше сердце тоже. But we all know that. What are we doing if we really love someone? Но мы все об этом знаем. Что мы делаем, когда мы кого-то любим? Please talk about this. I learned over the years that the Russians are not talking, they just do. Я уже с годами поняла, русские не говорят об этом, они это делают. Right? So all you do when you really love someone, Когда мы действительно кого-то любим, you offer your tip of your tongue. вы предлагаете другому кончик вашего языка. Кто не предлагал до сих пор? Those who didn't offer this tip of the tongue, I asked. Come out. You didn't offer it. Не предлагали? Can you show? Now, in other words, we have nothing to learn new. Другими словами, мы ничего нового не собираемся-то и узнать. We all know this already. Мы уже это знаем на самом So деле. that is why Drumfellow created the school of remembrance. Вот поэтому Друнвалой создал школу, которую назвал «Школа воспоминаний». So I learned that I cannot tell you anything new anymore today. И я узнала, что я ничего нового вам не могу сегодня сказать. You all know everything. Потому что вы все знаете. You have your books, you have your internet, you have your mobile phones, you have your сарафан radio. У вас есть книги, интернет, мобильное, сарафанное радио. And so I cannot give you anything new. Я ничего вам нового не могу дать. But what I can give you is practical experience. То, что я могу вам дать, это практический опыт. Right? And how to do the things exactly in practical sense. И как делать это конкретным практическим Of способом. course, we have some theory, Конечно, у нас будет какая-то теория. but the practical is much more than the theory. Практики будет намного больше, чем теория. All right, talking about, yep. Скажите, пожалуйста, как вы, вот, согласно вашему учению, увидели бы, какие шаги нужно наметить для возрождения России? Вот, согласно вашему представлению. According to your concept, so what are the ways for Russia to Почему resurrect? это Россия? You know, Russia has a very special role. Понимаете, у России очень особая роль. I hear many teachers saying that you will start a transformation. Я слышал, как многие учителя говорили, что вы начнете эту трансформацию, преображение, переход. But since I come here on a regular basis for the past 20 years, Но вот за эти 20 лет, которые я приезжаю сюда, so I question myself, what do they have I don't? все время себя спрашиваю, что в них такого есть, чего нет у меня. We have no rules. You have no rules? Yes. Yes, I know you're very, very inventive. Да, я знаю, вы очень изобретательны. You go around it. Вы обходите. We just don't think. It's a pure conscience. I wish it was true what you're saying. Yes. Ничего, что он What are they saying? У нас есть переводчик. We are not out here. So We're not what? So we don't prevent you from talking. Are we okay if we are here? Is it okay right here? Well, I found some differences between you and people living in the West. Я нашел некоторые различия, которые есть между вами и людьми Запада. And of course, it's a little bizarre to realize that someone from the West comes to you to teach you something. И, конечно, это не очень, наверное, так странно, что кто-то с Запада приезжает и начинает вас здесь учить. But in essence, you have everything within you. Но, по сути, у вас есть все, что вам надо внутри вас. And one of the things I always hear in Russia is the Russian soul. И одна из вещей, которые я всегда слышу в России, это русская душа. I have never heard about American soul. Никогда не слышал об американской душе. I've never heard about European soul. Никогда не слышал про европейскую душу.
Now, no one could give me a clear definition about Russian soul. Но никто не мог мне дать этого определения конкретного русской души. But since you talk about it, something must be there. Но раз вы об этом все время говорите, что-то должно быть. Это должно быть. And as I said today, that to the reporter who is here, your nature is very strong. И как я уже говорила сегодня вот журналисту, который брал мне интервью, природа ваша очень сильна. And you have very strong family bonds. И семейные связи очень сильны в России. And you have Saravan Radio. У вас есть еще и сарафанное радио. Now, no matter what I say tonight here, Неважно, что я сегодня сказал здесь, people living on the other side of the world люди, которые живут далеко отсюда, have the same information. у них есть та же самая информация, она у них появится. And that is a huge power. You might not realize that. И это очень мощная сила, которую вы должны обнаружить. You have that urgency to tell one another У вас есть эта потребность рассказывать друг другу то, что вы знаете. what is happening, Что происходит с вами, what is new. что нового. No other nation in the world does that. Другие нации в мире этого не делают. And I believe Я считаю, that Saravan Radio can be used in a very, very strong sense. и я считаю, что вот это сарафанное радио может нам очень хорошо послужить. You have seen how strong Facebook became. Вы видите, насколько мощный Facebook, You know, его возможности, that social media on the internet, это социальное средство коммуникации, everyone has a интернете. profile. Millions and millions of people use it. Миллионы людей пользуются. Just to pass on the information, but you do it in a different way. Но вы это делаете другим способом. So, I need to learn more about why you start transformation. Мне еще предстоит узнать о том, почему именно вы начнете трансформацию. But what I see happening is the number of people interested in this kind of work Но то, что я вижу сейчас, это то, что очень много людей интересует вот такая работа. в is России. huge in this part of the world. Очень огромная часть именно в России интересуется этим. So if I have a workshop here, 60 people, У нас будет тренинг, 60 человек будет присутствовать. and in the West we will be happy if we have 10, 15 participants. И на Западе мы будем счастливы, если будет 10-15 участников. So that means this is also a very serious sign. Это очень хороший примет, хороший знак. And I had a lot of requests for this workshop. И я получаю очень много запросов на этот тренинг в России. So thank God it is in process that we will create Russian teachers soon. И хорошо, что очень много появится скоро русских учителей, которые могут преподавать это учение, знания. So many Russians were already in training. Многих русских учителей уже прошло этот семинар и могут стать сами учителями. So that will spread the work even faster. И тогда работа пойдет еще быстрее. Any more questions before we go practical? Yes. Еще вопрос? Каким образом можно повлиять на человека или объяснить, донести до него истину? Как можно поменять сознание человека? Потому что часто говоришь, вроде бы очевидные простые вещи, но тебя совершенно не слышат. Как можно достучаться? So how can we bring the truth, the real, interesting, important things to other people? So it's impossible to make other person to. I like that question. Мне нравится ваш вопрос. Right? Now, what I learned over the past years is that people get more and more sensitive. За последние годы я узнала и поняла, что люди становятся намного чувствительнее. People see and feel much more than they did a couple of years ago. Они начинают и видеть, и чувствовать намного больше, чем это было пару лет назад. And there is a huge hunger И есть большая потребность, for something new. потребность в чем-то новом. You know, that is what I feel in my audiences. You are just like sponges. You want to absorb as much as possible and shortest time. Я чувствую, когда люди приходят на тренинги, они как бы те, которые хотят впитывать новые знания. And since I learned that people became more and more sensitive, people just know without even asking you.
И с тех пор, как я понял, что люди хотят знать, у них есть потребность к новому знанию, и они стали чувствительными, они даже не будут вас просить, чтобы вы им рассказали. Они So просто imagine you знают. take the class 5 days, Представьте, что вы проходите занятия 5 and дней. on Monday you come to your office, И в понедельник вы возвращаетесь в офис на работу, and people will start looking at you. и люди начнут на вас смотреть. There is something different, Что-то изменилось, but I don't know what it is, но я не знаю, что это. right? So people, they look at you, and they will ask you questions. Люди начнут смотреть на вас, видеть, какая вы другая, и начнут задавать вопросы сами. They might even ask you what is wrong with you. Они, может быть, даже спросят, что с тобой не так. Oh, I just took a seminar over the weekend. Скажите, ой, я прошла этот тренинг на выходных. And what kind of seminar? Какой ты тренинг прошла? Training about the creational process. Ну, тренинг о процессе творения. How do you do that? А как вы там это делаете? Спросят. So, in other words, they start questioning you. Другими словами, вас начнут спрашивать. Even you haven't said anything. Вы еще ничего даже не успеете сказать. So, but they sense it. Something is different in you than before. Они почувствуют, что вы изменились, вы не такая, как раньше. And that interest, that questions will show you that people are really interested in this matter. И когда люди начнут задавать вам вопросы, это будет показателем того, что им это интересно. So, in other words, you become an example for the rest of the Другими world around словами, you. вы становитесь носителем и примером другим. And since we have higher and higher and higher frequencies on this planet, И так как частота нашей планеты становится все выше и выше, things go so much faster than they went 5 or 10 years ago. все происходит очень быстро, намного быстрее, чем 5 лет назад. So people are used to switch very, very fast. Люди привыкли включаться очень быстро. So before you realize, they are just like you. До того даже, как люди понимают, что они такая же, как и вы. I like very much what Sai Baba said. Мне очень нравятся слова Сай-Бабы. 2012 can be seen like you turn in a higher light bulb. 2012 год можно увидеть, как будто бы вы вкручиваете более яркую лампочку. So it means we all see more. Это значит, что мы все начинаем We видеть all больше, experience much more of the reality. и мы начинаем чувствовать эту реальность по-другому. That, Много in other чаще. words, makes us very aware Становимся очень осознанными, in which reality we live. в какой реальности мы живем. So without words, you become an example. Без слов вы становитесь примером. And it will spread very rapidly over the planet. И это очень быстро распространится по всей планете. But whenever you decide to take this seminar, somehow you have the feeling of deep responsibility within yourself. Когда бы вы не захотели пройти этот тренинг, каким-то образом, так или иначе, вы чувствуете ответственность внутри себя. And it might be very unconscious why you decide to come. И вы можете даже не осознавать, почему вы решили пройти этот тренинг. But in the training it will become clear to you why you decided to come. Но во время тренинга вы поймете, почему вы все-таки приняли решение пройти этот тренинг. Now what I learned is that there are so many people who would like to come for the second or even the third time. И на моем примере, по моему